de faire l'entretien, alors qu'il y a des gens qui travaillent dans le bac derrière pour coller des coraux. Hein. C'est ça, François? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Et François, je te remercie de faire la traduction, parce que mon niveau très très médiocre en anglais m'aurait pas permis de faire l'entretien autrement. Oh, ça va le faire. D'accord. Là, ils sont en train de déplacer la table où il y a les caméras, c'est ça? Oui. Ok. Et ils ont préparé un PDF, donc vous voyez l'écran, c'est Andrew Sandler devant son bac. Hein, c'est ça Exactement. Enfin, Qui son fait bac. 65 000 litres, si je ne me trompe pas, parce qu'il fait 17 000 gallons. Donc, il faut multiplier 17 Ouais. par 4. Okay. Cool. Yes. Yes, Michelle. Yes, Michelle. Now the yellow card's gone. Bachir, les bacs, ils faisaient quoi? 7 litres à peu près. Au total, oui, je crois. Ouais. Et donc là, tu me dis, ça fait 67, donc 10 fois plus grand, quoi. Voilà, c'est ça. That's it. No more. It's fine. No more. Ok. Peut-être que tu coupes le son. Tu peux couper le son de le temps qu'ils arrivent. You're boxing the shit out of that base. J'ai coupé. Pas la peine de les déranger pendant qu'ils sont en train de se préparer. Donc là, pour les gens arrivent petit à petit là sur le groupe. Donc on vous explique, ils sont en train de préparer la table, parce que c'est des pros, hein, la table d'enregistrement, les caméras et compagnie. Et ils ont la gentillesse d'accepter de faire ce live pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y a des gens de chez, tu m'as dit de chez qui Top Chef Aquatics en Floride. Il y a des gens de Top Tu peux Chef. remettre le son si tu veux. Ok, c'est bon. Hello Rachid. Top view, top view. You like this view better? Yeah, no, the view is perfect. Yeah, I know the view. Is Top Shelf inside the tank? No, it's Michelle, but Top Shelf's on the way, and we're trying to. If you want, clear you the can stop lab. the PDF 1 minute just to see in a big screen the diver. Yeah, don't worry. Okay, we can do that. Can you see the PDF? Yes, we see the PDF. Yeah, very good. I can stop sharing and I'll Yeah. share later Yes. so that you can see the diver. Yeah, just to see the diver. All right, can you see the diver now? No, it's still the PDF on Too live. far away still. Well, she's not in the She's not in the center yet. All right, but she'll come in the center and it'll look cool. But you need to stop sharing your screen, Rashid. Let's stop all together. Yeah. Yeah, perfect. Perfect. All right, Perfect. let's start on 3, 2, 1. Yeah, now it's perfect. Let's go. Hello, everyone. The orange filter at all for in case? What is this? This is not orange? I don't know. No, it's okay. Don't worry. It's okay. Hold on. Let me see what this is. Oh no, that's like the half shade orange. He changed it. Let's get the thick orange on the whole thing so you can actually see the tank. I have one, but this is it. This is thick orange. No? Yes, it is. All right, put yellow. C'est quoi? Thing over it. Ils C'est sont, une en train de lentille. mettre le filtre- ils sont en train de mettre la lentille pour qu'on voit les coraux. Ouais. Oh, yeah. Yeah, it's good. It's good. It's good enough. Don't worry. Don't worry. Hello. You know why? Because it's not close enough, Joe. Yes, but we see some corals. Don't worry about that. We are perfectionists here. We won't stop. I know you're an amazing team. Yeah, We already. Il y a combien de personnes qui s'occupent du bac, François? How many people works in PoloReeF? We are losing track. I would say full time. You got like close to 10 people. 10 people. 10 Yeah, personnes. Yes. It's Hey. just because it was focused on us. Okay, Yeah. yes. Okay. Yeah. All right. Hello. Guess we're not too orange. Yeah. Hello. Your name It's is fine. Andrew. It's fine. Le nom is Andrew. Why PoloReeF? What's this name? Why you call it PoloReeF?
I happen to, are we Wait, recording? wait, let's Yes. start legitimately without JC going in and out of it. Okay, so, Tell them when we're recording. yeah, let's. We are start. in. We are in. All right, hi, guys. Hey, guys, how are you? Hi. Hello. Hello. France. Bonjour. You guys, I Bonjour. love French food. Me Yeah. too. Yeah. Okay. So I need to. I live on Polo Drive across from the Polo Fields, and the name of the company that we set up to separate the expenses was PoloReeF Inc. So it wasn't too original. All right, so we're gonna start this over. Orly would kill me if we included any of that in there. Why, that's not so bad. 3 PoloReef. I'd rather not say that. 3 PoloReef. That's the name of the company. All right, I'll just say PoloReef. I have a polo field across. Right, So let's start that over. We don't want to give too much information over here. There's a lot of crazy. So, All right. hey guys, hey Eric, how are you? Thanks for inviting us to your amazing podcast here. Happy to be here, guys. Happy to see you too, and I see you all the weekend, so I'm pretty happy to see you Yes. again. Yes, that was, you won the shrimp contest. Yes, I host the shrimp contest. I don't want it, Yeah, but you I hosted it. You hosted it. hosted it. You hosted it. Yes. Yeah, You brought all the- he Donc, hosts the shrimp François, contest. pourquoi le nom PoloReef alors? Donc le nom de PoloReef, parce la rue dans laquelle ils habitent s'appelle Polo Road, Polo Reed, Polo Street, et en fait ils habitent à côté d'un stade de polo aussi, donc du coup ça s'appelle PoloReef. C'est le nom de leur société. Exactly. Exactly. Whatever you just said, whatever you just said. Yeah, well, I just translate what you said. Yeah. Without fusing. We need a translator, you know. So I will try to keep the conversation keep going. But can you tell us a little bit more about what the purpose of PoloReef and what the purpose of making these big tanks and all this restoration and conservation, and what's your idea between these big tanks and PoloReef? So, I guess we formed PoloReef really originally just to separate the expenses and make it its own corporation. Somehow during COVID, first of all, I lost my father, like January 2020. Then there was COVID, and I'm sitting home here, and everybody's in quarantine, and the world's falling apart. And I started videoing the tank, which was fish only, playing rock and roll music, and trying to make people feel good. That's how this all started. And then all of a sudden, after losing my father, I wanted to become more philanthropic. So I wanted to give back to the hobby more. And then we started realizing that the hobby and reef restoration is like they're really connected, even though maybe not in the short term, in the long term, it's everybody's interest. So we really wanted to get into the reef restoration. We want to provide kids spark to grow the hobby. I basically want to give back to the hobby. The hobby's been great to me. It's provided both distraction and mental health to me. Okay. And my view is let's get the kids here and grow this hobby and create some spark. François? Okay. Me being the CPA, when I came in, I was like, Andrew, I know you want to give back to the hobby, but you got to give back to yourself. There's a lot of expense here. It averages between $1 million and it gets up to like 1 to 3 on one to an annualized basis. on an annualized basis based on how many coils we're buying, et cetera, and some of the production we're doing. So I'm also trying to find a way to monetize this tank without taking any money out of the hobby, meaning we're not charging for people to come in. We're not reselling frags. All the frags go to donations. All our merchandise goes 100% to charity. But we're going to find a way, whether it's a show or whether or if it takes François need to 5 million YouTube people. All right. yeah. But in order to do that, Ouais, ça va être in chaud. order to monetize this tank, you would have to really break out of the hobby.
Yeah. Right. Yes. Um, So let me translate to the uh, people because I need to translate to people so they understood Yeah. what you said. Yeah. Yeah, because you know the only French that speak English. By the way, So when we think about breaking out of the hobby, we think about it from a relaxation standpoint, from a medical standpoint, from doing live feeds in the tank, just other direct to the consumer type products. François. Donc, en gros, ils ont commencé à faire cette société pour essayer au départ, quand c'était le Covid, en 2020, il a perdu son papa et il s'est retrouvé un petit peu désarçonné devant son aquarium. Et il s'est mis à faire des vidéos et ça a plutôt bien marché. Ils ont créé cette société pour essayer d'amortir un petit peu les frais engendrés par l'aquarium. Et Rachid est arrivé et il a proposé aussi de développer un petit peu plus le côté philanthropique et de redonner aussi à Andrew et aux passionnés le goût de l'aquarium et tout est gratuit en fait pour les gens. Hein. Tu peux venir, tu peux pas visiter facilement, mais tu peux venir. Ils font payer personne. Ils donnent les boutures gratuitement. Ils offrent les boutures gratuitement. Donc l'idée c'est de redonner un petit peu ce qu'ils ont créé aux passionnés et aux gens qui aiment les aquariums et de redonner des belles choses de l'aquariophilie aux gens. Ok. Le bac existe depuis combien de temps, le bac derrière, hein? So, since how long is the tank on the house? 5 years, no? Well, I believe. Yeah, come back. I believe the tank, the guts of the tank came like winter 2013. Okay. Planning started the year before that. The 2012. first fish did not get into the tank until November 19, 2019. Donc, il a été conçu en 2012 et les premiers I'm poissons wrong. en I'm wrong. 1900. The tank came February 14, not December 13. But close. I was close. It was winter. More or less, it's the same. OK. So, l'aquarium est arrivé en 2014 et les premiers poissons en 2019. Et il a construit la maison autour de l'aquarium. La maison existait déjà. The house is already done when you put the aquariums. The basement was still under construction. Okay. The rest of the house, we did construction for 2 years before we moved in. So we didn't move in until November 2015, I believe we moved in. And the basement here was still sand and a construction site for 2 more years. Donc, ils ont acheté la maison, ils ont fait des travaux dedans pendant au moins 2 ans. Et ensuite, ils ont aménagé et ils ont fait l'aquarium pendant encore au moins 2 ans, dans le sous-sol de la maison. D'accord. Pour avoir une idée, un aquarium comme ça consomme combien d'eau en évaporation par jour? Ils ont des barriques de... So your ATO system, how many gallons do you use for already water every day for evaporation? Oh, I know that number. We're about 45 gallons a day. OK, 45 gallons, donc il faut multiplier I happen to have a barrel that we fill with RO daily and with some caulk washer and it's a 45-gallon barrel and it, you know, maybe there's a gallon. 200 litres par jour à peu près, avec de l'hydroxyde de calcium. Avec de l'hydroxyde de calcium. You guys are probably wondering who's behind us. So you have Jonathan is the general contractor. He's the one that basically put this system together mechanically and the plumbing. Inside the tank is this better half, Michelle. They run Country Critters. Michelle, wave. All right, maybe she's not going to see us do that, but Michelle is in there doing some maintenance, adding some corals right now. I dive in there along with Michelle. We both dive at least, twice a week. We'll get dive in there, whether it's maintenance or adding coral or dealing with pests if there is one. I mean, Rachid was in this morning just cleaning the tank up. We had some pieces fall. We wanted to clean it up before Top Shelf got here. And then we realized, I'm going to tell you the crazy stuff that happens here. We realized we had to get our vat out of the lab by the 16th because they're ripping up the floor. The floor we just put in a month ago, we're ripping out again.
Oh, And because we're putting in these cubes to do experiments for the hobby, and the cubes are going in underneath a hollow section that we need to put rebar and cement under. ok. Donc en fait, ils sont crazy aujourd'hui, hein. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ils ont nettoyé, il a plongé 2 fois ce matin, ils sont en train de plonger maintenant. Et ils se sont aperçus qu'avant 6 heures, il fallait qu'ils enlèvent tous les aquariums qu'ils ont dans le laboratoire pour qu'ils puissent enlever le sol qu'ils ont mis il y a 1 mois, parce qu'il y a des nouveaux aquariums qui arrivent et qui ont besoin d'être directement posés sur la Mais table. il a combien d'aquariums dans son truc, dans sa maison? How many aquariums do you have? A lot, hein? Like 200? I counted 13 individual systems, including the 5 quarantine things in the back with the fish, but not the 2 vats. So we might have 15 sort of individual systems going. Let's go through the main ones though. Well, we got 1, Yeah, we're gonna 2, and the office 3. You guys can't see. Actually, I'm gonna show it to you guys in 1 second. No, yeah, you are. Yeah, and that's, Yeah, that's so there's another one. connected to an upstairs. En gros, cube. ils ont dit qu'ils en ont 15. But Oh, that's wait. gonna go away. Tell And them- that's going away. We're getting a 900 gallon drop down. Yeah, the It's drop only- off, yes, yeah. Donc, ils vont avoir une fosse qui va faire 900. Je suis en live. Hein. Ils vont avoir une fosse. My daughter, she's taking care of the cats. It's okay. So it's my Michelle too. There you go, Michelle, your mermaid. Yeah, so Yeah. we have a koi pond upgrade going on simultaneously here. We have the 900 gallon drop down, and now we're doing 2,500 gallon aquascape. At the same time, the lab is going to be wrecked again, and we got to move the vats. It's a little crazy here right now. And you go on the weekend doing a talk at shows. Yeah. Except we're stopping for a little bit because we're so busy here. Donc tu Yeah. disais, ils vont Except avoir for une rap. fosse. We'll be at Rap New York on Saturday. Yeah, of course, of course. It's on your backyard, so it's okay. Tu disais, ils vont avoir une fosse de... Donc, en gros, il y a une fosse de 900 gallons qui arrive. Donc, ça va faire 3200 litres. Et il va y avoir un autre aquarium qui fait 2500 litres, qui va être en eau douce avec des discus, si je me rappelle ce qu'il m'avait dit. Et ils sont en train de refaire le bassin à jardin de koi qui est à l'extérieur. Et ils refont le lab en même temps. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils font en ce moment, aujourd'hui. Ah ouais, donc on tombe bien, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils sont bien chargés. Et it is Top Chef doing the drop-off, the drop-down? No, the drop down is being built by Planet Okay. Aquarium. And we have not, we're still discussing the aquascape of that tank, right? Actually, literally discussing it today. Sketching it this morning. And figuring out what that's going to entail and who's going to do that and so forth. Il y a une Okay. question, il y a une question. Drop Pourquoi off, il the a mis drop off part particular, the drop off. why you put many fishes before the coral? Why did you start with the fish? Good story for that. Good question. You love fish, We started with the fish because Julia. arrête. we knew that Hawaii and all those places were closing and we wanted to get these things in here. Okay. And 2, we knew the tank, we had the old ugly diatom dino stage in the rock. We were blowing rock for almost a year, I think. And until we started to see Coraline and then at the end of COVID, and then we started to do more and more things to make the tank a reef. Okay. Originally, makes this sense. tank was originally, it was supposed to be a fish only tank. And then Jonathan said to me, "You're going to be bored. We need to do some coral." So it was going to be a coral light tank. And then it became a coral heavy tank. And that process took a lot of time. Of course, of course.
Donc, ils ont commencé par faire un finch only parce que ça, c'est ce qu'ils voulaient. Et puis, ils voulaient protéger aussi toutes les espèces qu'on ne trouve pas, comme Hawaï qui est enfermé, et choses comme ça. Ouais. Et petit à petit, comme tous les passionnés, il a commencé par un peu de coraux. Et puis maintenant, il y a beaucoup de coraux. That's the process everybody do. They come with the angelfish, and then they put anemones, and then they put some mantis, and then they put acros, and then it's a feature. It's a reef thing. Et là, là, avec un bac comme ça, il veut pas plus grand. You don't want bigger one. You want a bigger one? No, I don't think. I mean, I'm happy now. I'm thrilled, but in your 50s now, it's 10 years later now, right? It's 10 years. Yes. And now 10 years later, you start thinking about retirements and vacation homes and in your 40s, you don't think that. You just go. Yes. And you have the energy to go. Yep. So I would never do this again. Yeah. Starting now. I get it. So, en gros, il ne refera pas. He says that. But yeah, I know. We have a 2,500 gallon tank. You still do. That we have like a team of 15 that we're like aquascaping and going through that whole process. I don't know if you want me to pull up the PDF just so we can kind of walk through. Yes, let's do it. Let everyone see. Donc, en gros, il a dit qu'il ne referait plus, mais ils sont quand même en train de faire un bac de 10 000 litres. Ils sont en train de faire en ce moment. Yes. Donc, bon. Ok, Rachid, very good. Okay. So, donc là, j'ai reçu un PDF de la part de Juan Carlos de l'équipe d'Andrew, et donc on va la construction. Ils vont nous montrer un peu comment ça fonctionne. So that's the front of the tank, and that's where we're sitting right now, François. Yes. Yeah. Donc ils sont devant l'aquarium là. Ça c'est ce qu'ils sont en train de montrer là où il y a l'aquarium. Okay. This is Andrew had to extend the house. What you guys are seeing is them essentially digging what the quarantine process is in the back. I don't know if you want to explain some more. I mean, we extended the house and then we built underneath to extend. And we needed variances and the sub-basement alone, the soil test, the amount of steel, the amount of the steel pilings that the neighborhood was shaking for weeks. Donc en fait, ils expliquent qu'ils ont creusé, ils ont mis des poteaux pour faire tout tenir et ça c'est une sacrée installation. Ah oui. The sump is about 12 feet. Donc ça, c'est le filtre. Et voilà, ça, c'est la construction de l'aquarium en sous-sol, sous la maison, en fait. Ah oui, donc là, quand on est dans le séjour, il descend en dessous, en plus? Voilà. Non, en fait, l'aquarium, il est dans le sous-sol, il n'est pas dans le séjour. Ah d'accord, ok. Dans le séjour, il y a un 10 000 litres qu'il est en train de construire. Ah ouais, juste ça, d'accord. This, Eric, is essentially the tank. Yeah, the tank sits on that platform. Yeah. Yes. This is a cement platform. That's 4-inch cement, I believe, with a lot of steel rebar in there. Yeah. And this is them getting ready to bring. There you go. So here's a very interesting thing you guys probably want to know. Not many people, when you go to aquariums and see large tanks like this, 20,000, 50,000, 100,000, it's always one side. Yes. It's more structurally sound that way, so you can properly, encase that acrylic. Yeah. We have a peninsula tank, so it makes everything 10 times harder. The display of the flow, it's beautiful from a viewership standpoint. I have the benefit of, I have my office is the right side of the tank. The gym is on the left side of the tank. There's so many different areas you can view this reef, which is amazing. As a matter of fact, the typical way the tanks like this are built is concrete with windows. Exactly. There were not too many people that wanted to build this tank. And you did various reasons. Yes. Very difficult build. Donc en gros, ils expliquent
la complexité du truc, c'est que c'est 3 faces, donc c'est un péninsula, donc c'est 3 faces en acrylique. Voilà, c'est compliqué à faire. Il n'a pas trouvé beaucoup de gens pour le fabriquer. Let's go to the next. So one thing to point out is that's Joe Waiulo, Yeah. Jonathan. I'm not sure who the other gentleman is, if you could see him, Drew, or not. But the base, the majority of the rocks here are Marco rock, the base rocks, and then there's some of the Tonga purple reefs, the Carib sea, just to get some branches and get some of the shapes, some shapes. And we've been adding some Australian live rock here and there as we try to change the structures. You can probably see Michelle back here. She's working on the center. Yeah. There, the branches are always important to have, flow within the SPS. Ça, c'est le décor. Ouais, ça, c'est le décor fait par le directeur de l'aquarium de New York. On n'entend pas bien Joe Rachid Neo. quand il parle, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Le tout, c'est que j'entende. Ouais. Et you use also some aqua rocher, hein? Yeah, You use for your tanks. What's that? Yeah, we did use aqua shape for my tank in the 300. On the 300? OK. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est l'UV. Ah oui. This is the UV, hein? Right? Yeah. This is a 4,000 watt. En permanence, il est sous UV? Oui. Yeah, it's 10 bulb UV system. Each bulb is 375 watts, more or less. Ils ont 4000 watts d'UV en permanence. Yes. Ah oui, quand même, ouais. Et ça, c'est dans la salle de quarantaine. You see what goes on here? Okay? Yeah, that has to happen. So this is the back of the tank. As you can see, there's lights right up top there. But we have a room behind the tank, and you'll see some of the plumbing. Donc ça, c'est l'arrière de l'aquarium, en fait, par laquelle ils accèdent au-dessus de l'aquarium. Ah oui. Les plongeurs, ils passent par là, alors? Les plongeurs, ils passent par là, oui. So these are the two. We have two very large. Ah, il est pas mal, le skimmer, là. What's that? 12 or 15 foot skimmers. They're 10 foot. 10 foot skimmer. Okay, 12, 10. Two 10-foot skimmers. Two 10-foot skimmers. We worked with Raj, who brought these amazing skimmers here. Also, some of the large equipments. He's also working with us on the large 2,500 gallon tank. Yeah, it's the MRC. It's made by Raj. Yes. Yes, OK. Ouais, François? Donc, ils ont 2 écumeurs qui font 3 mètres de haut qui sont installés dessus. Et ça, c'est quoi, tout ça? Yeah, this is the old quarantine, no? You made the lab for that. That's the old lab as it existed as a Before you room moved that on. we didn't know what was going on with. Yeah, donc ça, c'est leur laboratoire qu'ils ont modifié maintenant et c'est de là où ils vont tout changer. Moi, je le sais, ce que j'ai vu. Donc ça, c'était l'ancien laboratoire avant qu'ils fassent la rénovation. Ah oui. OK? Let me explain a couple of things, François, so you understand. Yes. So Andrew started this. Andrew didn't really see PoloReeF being a company. He just wanted to build one of the largest tanks. And a lot of what PoloReeF right now has evolved. This right here was supposed to be a theater, okay, which turned into our lab. And that's because they didn't, we didn't realize how much stuff is needed to have an operation like this in the quarantine process, not just for the fish, but also for the corals. But actually, the fish part was taken care of. Was taken care of all the way In the back, right? This all of a sudden became the coral, corals right, and stuff like that. Right. So, when I started bringing Andrew some coral breakdowns and stuff, and we sat here one Sunday, he's like, we need to figure out a way to make this a company. And then this was one of our big, CapEx projects, is like, we need to make this a place where you actually want to work, so Yeah, of course. Before, after, but here's Donc ça, c'est le nouveau laboratoire qu'ils ont refait. Laboratoire, c'est-à-dire c'est les endroits où ils testent l'eau, En fait, c'est les endroits où ils s'occupent de faire des expérimentations sur les coraux pour avoir des résultats entre les HQI, les LED et acclimater aussi tous les coraux et faire des expériences. D'accord. Et apprendre. Et lui, il éclaire comment son bac? C'est quoi? C'est des HQI, des LED? Ouais, c'est des HQI, des LED et des T5. Ouais. Et il préfère.
C'est quoi sa préférence? Enfin, il n'y a pas de préférence, il a besoin des trois. Non. Ouais, mais laisse-le finir parce que sinon, on va pas, vous ne vont pas arriver. D'accord. Je vais répondre après aux questions. Moi, je les connais, les réponses. This is what the lab looks like right now. And there's even more work that's been done with the desk here. But long story short, there's even more work in the middle here. As you can see, we're gonna break all this flooring. Now we have to break this floor. Let me explain something really quick, Francois, so you can explain to Eric. Yes. Right down the middle of this lab, you have a bunch of pipes. Now, to the other side of this cabinetry, where the desk is, the seat is the tank. Yeah. We wanted to make sure that when you're sitting here, you're not hearing any of the tank. It's super silent here. I mean, the loudest thing is that the overflow of that 200. Like you hear nothing from the tank. And the reason is because all the flow and the piping goes down and across this lab, down this below this floor and down into another basement. Okay. And then Yes, I know that. Pumps that send it back. All this needs to get broken out where those pipings are, where it's hollow. We have to reinforce that because we're going to put a nice, pretty much a research lab here where we're going to do a bunch of research for the hobby. Okay. Yes. François? Okay, I don't know if you want to go through that with Eric. Yeah, okay. So, en fait, ils sont en train de refaire ils sont en train de changer la plomberie qui va de l'aquarium au filtre parce qu'ils veulent que ça soit très, très silencieux et là, ils ont besoin de le changer. Donc, ils recassent tout le sol pour pouvoir changer la plomberie. Et ensuite, ici, ils vont remettre tous les aquariums pour faire les expérimentations sur les coraux. D'accord. Et chaque aquarium est indépendant, hein, c'est ce qu'il disait. Il n'y a pas un cycle d'eau global. Hein. Non. Ils ont 15 systèmes différents. OK. Okay. One of the things I'm going to tell you a little bit about PoloReeF is it's a little interesting because at the end of the day, this is not Andrew's full-time job. I mean, he's still running a very successful multi-billion-dollar hedge fund in the city. So having this team with myself running the operations, Jonathan and Michelle helping out with some of the larger CapEx projects and big picture machinery and things of that sort, maintenance. You have Coral Care by Dunn and Yeltsin. And we have a whole team doing a little bit of everything to make this whole thing work while Andrew's fully committed to the hedge fund. So it's interesting how this is all evolving. But I just thought that's an important piece that you guys probably should know. Yeah. En gros, c'est pas l'aquarium, c'est un hobby pour lui. Hein. Il gagne son argent en faisant. Il a un hedge fund à New York et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent et qu'il vit tous les jours. Et donc, c'est pour ça qu'il a une dizaine de personnes qui s'occupent de l'aquarium et de faire tourner PoloReeF pendant que lui. Mais lui, il est très passionné par ça et il est très impliqué par l'évolution des coraux. On lui propose des coraux ou c'est son équipe qui les cherche? Non, c'est lui qui les achète. C'est lui qui les choisit. So when you see Andrew with his head down, he's probably looking at watching the stock prices in the market until it's out in about the next hour and 10 minutes. So this is a beautiful tank picture right here. This tank is evolving. The way that the tank is shaped, just so Eric knows, is it's essentially an island in the front right. And then there's just three nice legs that come right down that have some of the most beautiful SPS that you'll see. And this tank is unique because you have butterflies, you have parrotfish, you have things that no one could fathom being in a reef-only tank. But I think that's what really mystifies this tank. And outside of what Saxby's done in the UK and some others, inside of home, I don't see anything like this here. No, of course. Donc, il explique qu'en fait, le décor est fait par une île au milieu, un îlot central au milieu, et après, il y a 3 colonnes qui descendent du fond. Et ce qui le rend vraiment particulier, c'est qu'il a énormément de poissons papillons qui mangent beaucoup de coraux, en fait, et qu'ils arrivent à nourrir facilement pour éviter de perdre trop de coraux. Quoi. Il bouture, comme avait dit Bachir. Exactly. I stop at this Acanthro, Francois, because it's one of the nicest Acanthoros I've ever seen. Andrew's really big on
collecting really nice fish and corals. So I'll let people enjoy that. But sorry, let me know if you have any questions. I just try to explain to people what you're showing. So, ça, c'est un acantophilia et des coraux parce que Andrew, il aime beaucoup les coraux et vraiment, il a le pouvoir de pouvoir acheter ce qu'il veut quand il veut. Donc, il chine beaucoup et il s'est fait plaisir avec ce qu'il voit, quoi. Et il prend ce qu'il y a de plus beau à chaque fois. Okay, you can follow. You can go step. So, that's the fish. Do you know how many fish do you have? Nope. We don't know an exact number, but it's probably ranging between 350 and 450, give or take a lot. Donc, ils ont à peu près 300 à 450 poissons dans l'aquarium. Ouais, quand même. Hein. There's some beautiful fish. This was named by the late Jake Adams. He named him Mr. Picasso Tang. You know, let's talk about this fish in the hobby really quick, because this is always interesting to us. Like, Andrew was one of the first to buy these. What's the term? Koi tang. One of these like koi tangs where it had a lot of beautiful like white markings. But the problem is this could be a $20,000 to $30,000 fish because it has a whole bunch of white markings, but they lose it. Oh, okay. I don't want. No, not with me, but I could probably Google it with Jake's. Hold on, I could probably Google it. Wait 1 second, guys. Non, mais we know this one, but en gros, ils expliquent que ça, c'est un poisson qui a été nommé par Jake Adams, Picasso, chirurgien Picasso, parce qu'il a beaucoup de taches blanches, un peu ce qu'on appelle les koi, et en fait, il perd ses taches blanches. Wow. Il coûtait $3,000 quand ils l'ont acheté, et en fait, il commence à perdre ses taches blanches pour devenir un gématome. Pas un gématome, d'ailleurs, ça, c'est pas un gématome, c'est un Desjardins. Donc, il vaut plus que $1,500. Peut-être. Show us some different fish you have. Give me 1 second. Look at the difference. You guys got to see this. Hold on. Let me see if I can get him down here for you. Bear with me. Yeah. Yes, Okay. we're still here. Ils veulent nous montrer le poisson, en fait, quand ils l'ont acheté. Ouais. Sympa. Second. Oh, here it is. Okay. Yes, I remember this one. Okay. This is the Rebuilder article. So you see what the fish looked like when you bought it? Yeah. And this is actually the Jake Adams article where he named it when he came over and saw it. So this was like, you know, a show. But this is a Veliferum. It looked like it's a Desjardins. Yes. Yes, that is. Yes. Yes, it's a Red Sea. Yeah, and yeah, Desjardins. It's not a Veliferum. I think Jake make a mistake there. Correct. No. Okay. It's Desjardins, right? Desjardins, yeah. Correct. A Red Sea sailfin tang. Yeah, that's what he called it. So he named Red Sea is Desjardins. So okay. Yep. So the point I want to make, François, is he's losing the bright. C'est incroyable hein, de voir la plongeuse dans le bac. You lose that. You don't know which way these fish are going to go. So we're En combien de temps il a perdu ces trucs blancs? 5 ans. So let's talk about this fish, Drew. I'll let you tell the story. Now, this beautiful fish is the only fish of its kind. It was a Poma Labs freak accident when a conspic bred with a blue line in a tub, and this baby popped out that they never recognized, and they've been unable to duplicate it. Okay. The fish would never meet in the wild. Donc ça, celui-là, il est 100% élevage. Il n'a jamais été dans la nature de sa vie. Donc c'est un des rares. Il est unique en son genre puisqu'il n'y en a pas eu d'autres. Ils n'ont jamais réussi à le refaire. Mais c'est l'unique spécimen c'est un Meredith, je crois ça,
C'est l'unique spécimen existant au monde d'élevage sexué. Ah, It ouais. is a rarity, no? So one thing to mention, Francois, is, you know, all the divers around the world know Andrew because he's bought so Yes. many fish over the last like 5-6 years, especially some of the rare ones. So they usually call him when they, you know, he had, did you have 2 or 3 peppermints over time? 2? More? So, and he's had up to 5 peppermint angelfish, guys. Yeah. Things that we see very often, narcosis. We have a bunch of abai angels in the 17,000 gallon tank. There's a lot of special fish in here. You know, not Yeah, just of big course. and fat and healthy, but some special ones in there. Bodianus. This is one of my favorites. This is a Hawaiian, right? Yes. That's a Banana. deep sunrise hog, Hawaii endemic. Yeah. Yeah, sanguine. 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 Superbe. All right. So I think that takes care of the all the slides on the presentation, but happy. Ok, good. Donc, ils ont vraiment beaucoup de poissons très spécifiques du fait qu'il connaît tous les plongeurs, tous les pêcheurs, et qu'il a le moyen financier de pouvoir acheter ce qu'il veut. Ouais. Il se fait plaisir Et avec des est-ce très que bons poissons. lui-même est plongeur? Andrew, do you dive? Flow knocks me around and I gotta watch stock prices and I'm not so good in that. So Okay. not anymore. It's getting more and more difficult to dive in there. So Yes. Andrew is like he's like the quarter. He's the coach. Yes. All the Okay. signals, we're going in there and making the plays. We're all on the same play. They're on the same page. We give each other hand signals when we're out here. We have it down and we use the laser in terms of Yeah. things. We all find a way to make it work. Donc, lui, il plonge plus dans l'aquarium, mais ils ont toute une technique pour diriger tous les plongeurs et discuter. Ouais, mais autrement, il plonge dans la nature. You have the mic now inside. Yes, I have the mask with the mic so they can hear me, but hand signals are a lot easier because it's hard to get that reception inside there sometimes. Ils ont des masques avec des micros, mais ils préfèrent les signaux. C'est plus facile. Tu as des questions? Parce que je crois qu'ils veulent stopper. Chose, ouais. Ok. Ouais. Bah, tu les remercies, quoi. Okay. Well, If you are very busy this today, but very thank you very much for the moment. You're welcome. Yeah, it's good. I see you, Andrew, next in 2 weeks. No, I think that New York is in what, 2 weeks? Yeah, we'll be there. We'll be there on Saturday. Andrew and I will be on there on Saturday. We'll still have the booth. You know, as you know, we do the spin the wheel, give out some merchandise and stuff for free for the kids. And yes, that's good. La vidéo, elle sera sur YouTube. And play so people can see. Il faut qu'on en parle tous les deux avant. D'accord. So we'll have some of that. And Francois, you know, I think any of my family members who watch this video are going to be disappointed in me because I'm the only one who doesn't speak French. So maybe I'll pick up on that at some point. Tu dois parler un petit peu. Hein. Tout le monde sait que tu parles un petit peu. Vas-y, n'aie pas peur. Mais au moins, je sais que tu as compris ce que j'ai dit. Okay. Ça va bien. That's all you're going to get out of me. Ah bah, c'est bien. Yeah, it's okay. Okay. Thank you so much, Andrew. Thank you, Rachid. Thank you. Thank you. See you soon in New York. And have a good day. Enjoy your team and good luck for everything you need to do. Je ferme la réunion, François, ou je fais quoi? Ouais, bah, tu peux fermer, ils vont partir, je pense. Et puis. Ok, thanks a lot. Je ferme. Ciao. Bye. Ouais. Ils sont partis. Ben voilà. Moi, je peux peut-être répondre aux questions. S'il y en a qui ont des questions, parce que je connais quand même pas mal le truc. Je suis allé plusieurs fois déjà. J'ai fait une vidéo moi-même de l'endroit que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. Elle est qu'en anglais, hein, parce que j'ai eu. Non, je crois que je l'ai traduit en français. J'ai fait des subtitles, des sous-titres en français sur la page de Neoquarium et sur la page d'Aquarium Partner. Donc, si jamais ça vous dit, vous pouvez regarder ça. Ils sont bien sympas d'avoir fait le live avec tous les trucs qu'ils ont à faire. Hein.
Bah, sachant ce qu'ils avaient comme journée aujourd'hui, je pense qu'effectivement, vous avez de la chance. J'ai vu sur un autre groupe qu'effectivement, ils vont passer aussi en France. Shelly m'avait demandé elle était contente que je puisse intervenir avec eux. J'ai vu Andrew, moi, hier, hein, donc c'était pas compliqué. J'étais Mhm. avec lui dimanche et lundi. Euh, J'avais complètement oublié qu'effectivement, je passais le week-end avec eux. Mhm. Mais ça, c'était plutôt cool. Et donc, s'il y a des gens, moi, je vois pas les questions, hein, parce que je Ouais, suis pas alors sur Facebook. pourquoi ont-ils choisi le programme Reef Moonshiner pour la supplémentation du bac? Alors, ça, c'est une bonne question de laquelle j'ai posé justement à Andrew il n'y a pas très longtemps. Donc, ils utilisent le Moonshiner, mais ils n'utilisent pas que Moonshiner, hein. En fait, ils utilisent beaucoup de process différents. Ils font énormément d'ICP. Et en fait, Andrew expérimente énormément de techniques pour essayer de trouver la meilleure, pour essayer de faire son propre choix dans la meilleure des techniques qui pourraient lui apporter. Et comme ils ont quand même énormément d'écumage, de changements d'eau, ils font un apport en nutriments de la méthode Moonshiner comme Triton, hein, pour d'abord parce qu'il favorise Andreas, qui est Moonshiner. Donc, en fait, ils utilisent ça surtout pour beaucoup de bacs, pour les quarantaines, pour les tests Ah dans ouais. le laboratoire, mais ils ne l'utilisent pas vraiment dans le gros bac, en fait, hein. Dans le gros bac, ils font des changements d'eau conséquents et Ouais. réguliers. Oui, ils ont deux grosses cuves qui font 220 millilitres, je crois. Non, attends, je ne vais pas dire de conneries, 200 gallons. Hein, oui, 200 gallons, ça fait 1000 litres, 1000 litres, ouais. et c'est à peu près 1000 litres remplis, et ça c'est pour l'osmosée, sachant qu'ils passent 200 litres par jour de osmosée pour Mhm. l'évaporation, et ils ont les 2000 litres de changement d'eau par semaine à peu près. 10 000 litres de changement d'eau? Ou 2000 2000? litres. 2000? 2000. Ah Ouais. ouais, 2000. Donc 2000, ça fait Ben, ça 10%. fait 5%, quoi. 10%, hein. 5, Ah ouais, c'est 17 000 litres. Non, c'est ouais, 5%, parce qu'en fait, c'est 17 000 5%, ouais, gallons. c'est ça, hein. Ouais, Et après, il faut faire les conversions. ils ont des cultures de phyto, ils mettent du phyto ou pas, tu sais pas. Ils ont des cultures. Alors, oui, oui, je sais. Ils ont des cultures de phyto, mais pas beaucoup de nourriture vivante. Enfin, parce qu'il en faut des problèmes, c'est qu'il faudrait des centaines de litres, hein, de nourriture vivante journalière. Mais ils ont des cultures de phyto, ouais. Après, ils ont, comme il a dit, ils ont 15 bacs différents avec 15 systèmes différents dans toute la maison. Donc, Donc ils ils testent, passent énormément de produits. d'accord. Voilà. Ok. Ils font des tests tous les jours. Ouais, En ouais, ouais. l'occurrence, ils testent tous les jours. Moi, je leur vends pas mal de tests. Ils utilisent le magnésium et le KH chez moi. Euh, mais pour le Oui, reste, oui, oui. ils doivent acheter des Ils- palettes de tests. Tu leur envoies. Alors moi, je leur envoie à chaque fois, ils achètent une vingtaine de tests KH par mois à peu près, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mm. Bon, bah écoute, hein, Mais oui, après le sel, les seaux, tout ça, c'est par container, hein, ouais. Ça, c'est clair. j'imagine, ouais. J'imagine. Ouais. C'est hallucinant, Il n'y a quoi. pas de limite. Ouais, c'est nos limites, quoi. C'est le plus gros bac du Ouais. monde ou il y en a des plus gros? C'est le plus gros bac du monde à titre privé. À titre privé. Peut-être à récifal, je dirais, parce que peut-être qu'en Arabie Saoudite, tu dois avoir des bacs plus gros, Mais fish euh, only. mais en fish only. Voilà. Ouais. Parce que ce que vous ne voyez pas là sur la photo derrière toi, ça c'est l'aquarium, mais en fait derrière, il y a 2 fois cette surface-là en surface d'acclimatation, en surface de stockage et en laboratoire. Et en dessous, il y a la même surface pour le filtre. Et là, ils veulent changer les tuyaux parce que ça fait du bruit, c'est ça? Ou c'est dans le Ils veulent être laboratoire? Ouais, ils ont le laboratoire qui est au-dessus et en fait, ils veulent éviter de faire du bruit, donc ils veulent changer les tailles des tuyaux et veulent être sûrs qu'il n'y a pas de problème Ah ouais. avant de mettre les aquariums dessus, en fait. Ouais, ouais. Ouais, enfin, c'est hallucinant. Là, ils ont déjà mis des grandes cuves en résine. Parce que moi, Ouais. quand j'y suis allé la dernière fois, il y avait des grandes cuves en résine qui sont posées sur des parpaings, en fait. Et donc, ils sont en train d'enlever ça pour refaire cette pièce-là et avoir des cubes, des petits cubes en verre Et tu sais pour faire pourquoi des il a choisi expérimentations. l'acrylique par rapport au... C'est difficile de faire une couche comme ça en verre? Ah, c'est impossible. Ah, c'est impossible.
Non, ouais, D'accord. tu peux pas faire ça en verre. C'est pas possible. Ça n'existe pas du verre de cette épaisseur. Non, et puis ça n'a pas d'intérêt surtout. Là, ça a vraiment aucun intérêt de faire ça en verre. Ouais. D'accord. Structurellement, sécuritairement, il faudrait du quadruple ou du quintuple 20 mm. Ça n'a strictement aucun intérêt. D'accord. Non, parce que j'y connais rien, donc je pose la question. Alors là, tu fais pas ça en verre. Non, le coût et la réalisation n'a aucun intérêt. Alors, c'est Ok. du Reynolds, ça, on le voit sur une des images qu'ils ont passées. Les panneaux en acrylique Reynolds, c'est ce qui se fait mieux sur le marché. Donc, Ouais, j'imagine que de toute façon, il a à peu près tout ce qui se fait de mieux. Hein. Donc, en tout cas, il a tout. Moi, je ne dirais pas il a tout ce qui se fait mieux, je pense qu'il a tout. ouais. C'est-à-dire qu'il a tout. Il a vraiment tout. Parce qu'en fait, il essaye. Hein, mais après, ça, c'est très américain aussi. Hein. Alors, il y a aussi maintenant l'effet de mode, pas l'effet de mode, mais l'effet notoire de l'influence. Donc, il est maintenant de plus en plus sollicité par les marques pour que les marques puissent mettre là, en pensant que comme il utilise ce produit-là, les marques vont avoir un retour sur investissement. Donc, il y a beaucoup de marques qui le sponsorisent, bien qu'il n'en ait absolument pas besoin qu'on lui donne des produits gratuitement. C'est absolument pas ce qu'il a besoin. Mais il essaye tout ce qui se fait. Il tourne en Abyss, il tourne en pompe Abyss, il tourne avec tout ce qui se fait. Il achète tout, en fait. Il achète tout et il essaye tout. Et ensuite, il prend ce qui lui convient le mieux. D'accord. Ok. Mais il redistribue aussi beaucoup. Hein. On n'en a pas beaucoup parlé, donc tu me disais, là, il fait beaucoup de pédagogie pour les mômes aussi. Hein, il invite des classes. Alors, voilà, il a pas mal de classes de New York et de Long Island qui vient visiter. Il fait venir pas mal de groupes. Il n'y a pas très longtemps, il a fait une conférence de 2 jours, je crois, où il a fait venir quand même 7 ou 8 guests, Oui, il a fait une comme Mike publi sur Paletta, Facebook. Ouais. voilà, dans lequel ils ont pas mal parlé conservation. Il redistribue une partie des fonds à la restauration. Il offre beaucoup de boutures. Il envoie des boutures gratuitement à beaucoup de gens. Non, il redistribue beaucoup. Ouais, Et il bien. est très intéressé. Hein. C'est pas moi quand j'étais à Monte Carlo, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient encore plus riches que lui. Hein. Et qui avaient des aquariums pas aussi gros, mais qui avaient des gros aquariums, et qui n'étaient pas aussi passionnés que lui, il peut l'être. Il est vraiment passionné par les poissons, il est vraiment passionné par les coraux, et il est intéressé, ça l'intéresse vraiment. Il Ouais. pose des questions très intelligentes, et il comprend très très bien de quoi on parle. C'est pas juste quelqu'un qui a de l'argent et qui achète et qui fait entretenir l'aquarium. Alors, Ouais. comme il a les moyens, forcément, il a pris des gars pour pas avoir à le faire lui-même, mais je peux vous dire, pour l'avoir vu, pour le savoir, rien ne se fait sans son aval. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Il est au Ouais. courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui. Il connaît tous les poissons, il connaît tous les coraux, et il sait tout ce qui est en stock. Et il connaît Il est impliqué. Il connaît un peu la biologie du bac, enfin un peu bien, il connaît tout, quoi. Il est très très impliqué et ça l'intéresse vraiment. C'est pas juste c'est pas juste une personne avec beaucoup d'argent qui se fait plaisir en C'est disant. pas un mec qui s'est payé une danseuse, quoi, comme ça. Hein. Ok. Bon. Alors, c'est un peu comme Bachir. Hein. On peut tous dire la même Ouais. chose. Bachir, il gagnait de l'argent, il a fait des bacs très beaux. Moi, j'ai vu Bachir à Equinox dans la belle époque où il achetait tout ce qui arrivait et on se disait toujours, quand tu as un Bachir, tu es sorti du monde. Quoi. Mais en fait, Bachir, il adorait ça, il connaissait tous les coraux et il adorait les poissons et il les adore toujours. Donc, c'est vraiment un peu le Bachir américain, on va dire. Avec Mais avec un peu plus de pognon. juste un tout petit peu plus de pognon. Ouais. Bon, bah écoute, hein. Est-ce qu'il y a des questions? Là, non, il n'y en a plus. Bon, bah écoute, François, je te remercie beaucoup. Écoute, c'était un plaisir. J'étais un peu à la bourre, je suis désolé. C'est pas grave, de toute façon, Les dernières minutes. c'est des pros, ils voulaient bien mettre le truc pour que ce soit professionnel et tout, donc ils ont pris leur temps. Voilà, ce qui est important, peut-être, si tu passes tu mets sur YouTube, il faudrait peut-être que tu enlèves le début où ils sont un peu, voilà, pour des raisons légales et administratives. Je pense que tu devrais, Je leur demande? voilà. Ouais. Hein. Ok, Je te prends après. ok, on en parle.
Allez, François, bonne soirée et merci à vous. Merci à vous, à bientôt, très sympa. Passez À de bientôt, belles bye. vacances. Salut, ciao.